Ruto mimi sijasikia mahali popote akiongelea mambo na ukabila. Ni Gachagua amekuwa akiongea. Lakini makosa ndiyo ilifanyika. Ruto na Gachagua walifanya makosa. Na baada ya maandamano ya Gen Z ikakuwa ni kama Ruto anajaribu kurekebisha ile makosa. Na kurekebisha ile makosa ni kuleta kabila zingine katika serikali. Na Gachagua akasema nyinyi hizo nafasi zenye patianeni zenyu, lakini mlima isiguzwe. Hiyo ndio ilikuwa maana ya mlima isiguzwe. Kwa hivyo Ruto ndio alikosea, lakini Ruto Kenya anafanya saizi ni analeta kabila zingine kwa serikali na Gachagua ndiye alikuwa anazuia. Kwa hivyo ni Gachagua aende, kabila zingine zifanye nini? Ziweze kuingia kwa serikali. In fact hakuna disadvantage hata kwa familia. The extended family of Gachagua, they are very happy. Kwa sababu Gachagua alinyang'anya mayatima mali yao. Wale watoto ambao wanaita Gachagua anko, Gachagua aliwanyang'anya mali yao. Kwa hivyo the whole nation is happy. Wale wenye wako na huzuni ati Gachagua amevutwa kazi ni wale wenye wako na ukabila, wenye matamshi ya Gachagua ilikuwa inawafurahisha sana. Hao ndio wako na huzuni. Asanteni sana. Thank you very much, members of the Fourth Estate. The following is our statement. As the youth, we start. The greatest maladies in our society for years have been poverty, disease, ignorance, and tribalism. We have, however, made significant steps in defeating these ills, and therefore such a one caught trying to take us aback must be held into account. It is a very rare opportunity we have gotten to hold the political class into account, and so this is a shot we couldn't afford to miss. As Bunge la Mwananchi, we have been steadfast and on the lookout for bad governance, and so it has been rare to be on the same side with our legislative arm of government. This time, however, we find ourselves on the same side with Parliament on the impeachment motion against the former Deputy President Rigathi Gachagua. During the finance bill demonstrations in the months of June and July, we were determined to have a regime change by draining the swamp altogether, where we resolved that both Ruto and Gachagua must go. We failed and retreated to fight another day because, after all, Rome was not destroyed in one day. If one fails to do great things, he or she can surely do small things in a great way. Gachagua had to therefore start the going. Our various counties, to be found in regions other than Mount Kenya and the Rift Valley, have been left behind in development in the last 60 years, all because of deliberate marginalization based on tribalism, to the extent of the establishment of the Equalization Fund in the 2010 Constitution. Whereas the axe might forget, the tree will always remember. Never in the last 2 years have we heard the former Deputy President talk about the revival of the fish industries, cotton industries, maize, sugar or paper industries, but only tea, coffee and avocado, to the chagrin of other parts of the nation. President Ruto has thus been left to fight a lonely war against industry cartels in an effort to revive collapsed industries all over the country, bringing about the infamous Mambo ni Matatu quote. In such crucial times, therefore, rationality must prevail over emotions. No sympathy where our lives are at stake, no mercy or Nancy for a corrupt, tribal and a cantankerous former deputy president. He must carry his own cross. Failure to clip Gachagua's wing would have risked us the possibility of having the presidency of a tribal bigot in the near future. A mistake we couldn't afford to make. Gachagua to the rear view. We therefore congratulate our able leaders for being able to separate chaff from the grains and let the now indisposed Gachagua go his way. It is now apparent that him who goes to sleep with itchy buttocks wakes up with smelly fingers. We, however, wish him the best in his future endeavors, if any. We also
take this opportunity to thank MPs and senators from the Mount Kenya region. We couldn't have done it without you. God bless Kenya and all the mountains in it. Thank you. So wana media, Kenya tunasema ni sisi kama wabunge wa bunge la mwananchi tunashukuru sana na tumefurahi sana vile deputy president wa zamani amefutwa kazi, na sasa kama inavyosimama yeye ni raia hata kuliko Raila Odinga. Nitaachia mwenzangu nafasi pia na yeye aseme kitu kabla tuchukue maswali kutoka kwa media. Asante sana. Kwa majina ni Olbaga Nywele Sauce. I am the bunge prime minister Kenya and abroad. Kwa hivyo zile vitu Raila anafaa kuongea wakati Raila hajapata nafasi sasa hivi venye kubiza kitafuta kiti ya EU, mimi ndio nasema. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tumeshukuru sana our president William Samoei Ruto ya kwamba kumbe wewe ni rafiki wa ukweli. Huyu Rigathi Gachagua ndio mtu ambaye amerudisha vijana wengi kwa umaskini. Huyu Rigathi Gachagua ndio mtu ambaye ameharibu economy ya Wakikuyu. Huyu Rigathi Gachagua ndio mtu ambaye kazi zote zenye sisi kama Wakikuyu tulikuwa tunafanya, kazi za biashara Nairobi, za kufanya hoka, za kufanya kazi gani Nairobi, ameharibu. Sasa wa Burundi ndio wanafanya kazi zetu. Sasa kazi yenye tunazofanya kama Wakikuyu ni kuuza dawa ya mende, sumu ya panya. Kwa hivyo sisi sasa ile kazi yenye sisi kama Wakikuyu tulikuwa tunafanya, kazi ya kuhoku vitu tamutamu, vitu kama kahawa, mandazi, sasa tumewachia wa Burundi. Kahawa na mandazi kibaki, Burundi anarudishia watoto, anaambia watoto leo biashara imekuwa mbaya, kaeni chini mkule hii. Sisi kazi yetu ya kuuza dawa ya mende, sumu ya panya, ikibaki hatuwezi pewa watoto wakule. Kwa hivyo huyu Mr. Rigathi Gachagua, former deputy president, kwanza wewe uko na bahati sana. Juu sahi watoto watakuwa na kusoma shule. The fifth deputy president of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua. Lakini wewe at least umejaribu, umeserve 2 years. Uliza Musalia Mudavadi serve 3 months. Kwa hivyo sisi tunashukuru Mr. William Samoei Ruto, kana sisi simama na wananchi wa Kenya, usaidiane Raila Amolo Odinga. Asanteni. Okay, kama vile mnavyonijua kwa majina naitwa Heart of Lion, in short naitwa Heart. Mimi nataka niseme hivi, nashukuru sana wa Kenya na nashukuru sana. Maana mimi nilipigiwa simu na mtu kutoka Madera. Akaniambia vizuri sana, Rigathi Gachagua, kuna kampuni pale Madera. Hii kampuni ya kahawa, Rigathi Gachagua aliwanyima leseni. Ukiangalia pale Madera, angalia mbunge kutoka Madera, yeye alivote yes Rigathi aende. Jiulize kwa nini mbunge wa mahali Rigathi Gachagua ambaye ni deputy president amekuwa, yeye amebaki amemvota aende. Kwa sababu gani? Udictatorship. Unajua mtu ukishakuwa na roho nyeusi kama vile Kimani Chungwa anasema, hiyo inaonyesha hakuna future. Kwa hivyo mimi ninasema hivi, Rigathi Gachagua alistahili aende, kwa sababu Kenya sisi haitasimama kwa sababu ya mtu mmoja. So mimi na support 100% Rigathi Gachagua aende, na Kenya tuendelee kukuwa na amani, na Kenya tuendelee na maendeleo. Mambo mingi ilikuwa imesimama, na mimi ninasema hao wenye walikuwa wanamsupport sana sana, mimi nakwambia Malala, nyinyi ndio mmekuwa mapraise worship wa Gachagua. Msijaribu kutuletea, nyinyi ni mafailure. Wewe vile ulikuja ukatolewa kukuwa secretary general wa UDA, na hivyo baba yako Gachagua amekuwa impeached. Kwa hivyo nyinyi ni mafailure, nyinyi muende. Sisi ile kitu tunataka wa Kenya, tunataka tuendelee mbele, na mimi nasema watu wa mlima, mimi nasema tu support chenye kimetendeka na tuendelee mbele. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi yangu, yenye ni machache kusema. Tunashukuru kama wa Kenya, na mimi nashukuru kama Heart of the Lion. Kuna swali hapo kwa wanahabari. Okay, I have 2 questions. Question number 1. What are the positive impacts on Gachagua's impeachment on common mwananchi?
Question number 2. Yeah. What are the shortcomings of Gachagua's impeachment? Kitu wa kwanza tunajua kwamba wenye tumesema, swali nzuri sana unauliza, kuna advantages gani yenye mwananchi atapata kutokana na impeachment ya Gachagua. Kwanza ukiangalia zile mashtaka zenye Gachagua alikuwa amepatiwa, kuna moja ni tribalism. Ya pili ilikuwa ni money laundering, kulikuwa na corruption charges pale, na pia kulikuwa na insubordination of the president. Sasa Gachagua akiwa nje, mwananchi tunajua kwamba hiyo ni tribalism, ni kama tumemaliza. Ile mimi nilikuwa na support hii impeachment kwa sababu nilisikia Gachagua akisema kwamba sisi kwetu mahali mimi natoka hatutapata maendeleo, kumaanisha hatutapata madawa kwa hospitali zetu. Wamama wakienda kujifungua hawatapata hospitali karibu, watabebwa na wheelbarrow wapelekwe hata mbali, tukitafuta clinic, vitu kama hizo. Sisi tulijua vizuri sana Gachagua akiwa pale kama deputy president, industries zetu zenye zilianguka hakuna venye zitafufuliwa kwa sababu Gachagua yeye mwenyewe alikuja kaambia Ruto, kura zao ni kidogo. Kwa nini tutumie pesa tuende to bail out their companies? Kwa hivyo hiyo ni faida moja yenye sisi tutapata kama wa Kenya. Okay, before you continue to the next question, give me a minute. Before you continue to the next question, let me ask you something. You have said there's something dealing with tribalism. And if you have look at the statistics or the list of the CEOs of the Kenyan parastatals, I guess there are 63 and above. All the names that are there are from one region called yes. Kalenjins. All of them. Yeah. Do you think between Ruto and Gachagua, who is the most tribalic, I guess, something like that? Who is the most tribalic? Biblia imeandika kwamba ulimi ni kiumbe kidogo sana, lakini ni kama moto, inaweza haribu. Na Ruto mimi sijasikia mahali popote akiongelea mambo na ukabila, ni Gachagua amekuwa akiongea. Lakini makosa ndio ilifanyika. Ruto na Gachagua walifanya makosa. Na baada ya maandamano ya Gen Z ikakuwa ni kama Ruto anajaribu kurekebisha ile makosa. Na kurekebisha ile makosa ni kuleta kabila zingine katika serikali. Na Gachagua akasema nyinyi hizo nafasi zenye patianeni zenyu, lakini mlima isiguzwe. Hiyo ndio ilikuwa maana ya mlima isiguzwe. Kwa hivyo Ruto ndio alikosea, lakini Ruto Kenya anafanya saizi ni analeta kabila zingine kwa serikali na Gachagua ndiye alikuwa anazuia. Kwa hivyo ni Gachagua aende, kabila zingine zifanye nini, ziweze kuingia kwa serikali. Kuna swali pale nyuma. Pale nyuma kuna swali? Yeah. Sema. Kuja imezunguka bro. Kuja tu. Which one? The disadvantages. There are no disadvantages of Gachagua exiting the political stage. Hakuna disadvantage yoyote. Simama hapa. Kwa sisi wa Kenya. In fact, hakuna disadvantage hata kwa familia. The extended family of Gachagua, they are very happy. Kwa sababu Gachagua alinyang'anya mayatima mali yao. Wale watoto ambao wanaita Gachagua anko, Gachagua aliwanyang'anya mali yao. Kwa hivyo, the whole nation is happy. Wale wenye wako na huzuni ati Gachagua amevutwa kazi ni wale wenye wako na ukabila, wenye matamshi ya Gachagua ilikuwa inawafurahisha sana. Hao ndio wako na huzuni. Kuna swali hapa alafu Ken utajibu hiyo. Wanauliza na sauti. Angalia media. Simama hapa. Auliza na nguvu. Nauliza huyu. Okay, sawa. Nilikuwa namuuliza swali, amesema mambo na development. Gachagua sijui madawa kwa hospitali ya kwao. So nilikuwa nauliza hivi. Huyu anajua kazi ya vice president. Si frame your question my friend. Kuna swali lingine? Kuna swali lingine, huu ni Silolana. Ulikuwa unauliza swali gani? Let me ask a question about the Wacha ndugu. Acha niulize. Ushamuelewa. Uliza na nguvu tu. Yes. Sawa, acha ulize swali. Jibu hiyo. Ushaelewa swali? Yes. Kuna wasomi hapa. Deal with him. Sawa. Jibu. Disadvantages of Gachagua being out of the government. One, once Gachagua is out of the government, he was the one who was pushing Ruto very hard and leaking the secrets of the government to us, which was making government more effective and more sober than if Ruto is there. Because right now, if you look at those who are in the government, most of from central part of Kenya, you can see there is no one who can face Ruto head on. The second thing, those who
were there to face Ruto head-on, who could face Ruto head-on, are from Luo Nyanza, the Luo MPs. They are not there right now. So right now, Ruto will be more relaxed in the absence or through the friendship with Ruto and Raila Odinga. He will be more relaxed, and Kenyans maybe sometimes they will do things which will cost us dearly. So you mean impeachment of Gachagua will lead Kenya into a deeper shit? Yeah. Then the second thing, Gachagua was more senior in Central than compared to the current members of parliament from Central part of Kenya. And this is the first time now we are having a government without a strong person from Central part of Kenya. In terms of economy, I'm feeling as individual that maybe the Mount Kenya people, the business tycoons and wherever, they can relax and stop doing their businesses for the next, or suspend their businesses for the next 5 years, which will create lack of employment and will bring a lot of stress to the Mount Kenya community. Because right now, Kindiki is not someone from Mount Kenya, from Central. Kindiki is from Eastern. So the Mount Kenya people, for the first time they are out of the government, they will feel sabotaged in this government, and they play a major role in this government, in forming this government. I think those are the demerits of Gachagua being out of the government. Kuna swali lingine? I think wenye wanauliza swali kwanza ni mnasololana. Imetosha. Because Rigathi Gachagua is our former deputy president. Imetosha. Imetosha kabisa. Haya, mrudi nje.